Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Diep. Today, we are here to talk to Dr. Lynn Williams and Dr. Bess Taylor from East Tennessee State University. The month of May is such an important month. Today, we want to highlight Better Hearing and Speech Month. Again, Lynn and Bess, thank you so much for being on this show. Can you tell me what this month means to both of you? Thank you, Julie. Well, this is a special month, as you mentioned, and for us in particular as speech-language pathologists. So Better Hearing and Speech Month gives us an opportunity to raise awareness about communication disorders to people who are outside our professions, and also what role we as members of ASHA, as audiologists and speech-language pathologists, what we do in providing life-altering treatment. And one other thing that I just wanted to mention, our theme for this year, for 2021, is building connections. And as we were talking before the break, those connections are so important even as we are physically distancing. So communication is what connects all of us. And so as speech-language pathologists and audiologists, we play a critical role in facilitating communication. Yes, I know we have to remind everybody is to maintain that connection as we do the physical distancing. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Dr. Lynn Williams có nói thêm về nhắc nhở quý vị. Đó là lúc mà mình trong mùa Covid, mình phải làm là physical distance, không phải là social distance. Physical distance là mình phải đứng cách xa để cho cái an toàn cho cộng đồng của mình. Mà điều mình phải luôn luôn vẫn liên lạc mọi người trong gia đình, với bạn bè, với người trong việc làm, để cho mình có cái thời gian nói chuyện với tiếp xúc với mọi người. Cái người mình đó là rất cần cái đó, thì quý vị nhớ làm cái đó. Lúc mà Dr. Williams nói đó là May là một cái tháng nó kêu bằng là Better Hearing Speech Month, một cái tháng mà mình celebrate để cho mình phải nhắc nhở mọi người đó là tiếp xúc nói chuyện là rất là quan trọng, vẫn là làm trong cái việc đó. Trong cái nghề của speech của Julie đó là Speech Language Pathology, cho ASHA Speech and Language Month. Cái đây cái theme năm đây đó là kêu là building connection, là không phải là tiếp xúc hay nói chuyện với mọi người không, mà mình phải tạo ra để cho mình có thời gian nói chuyện với mình, có tiếp xúc với nhiều người mới nữa. Again, thank you again for reminding us that the theme is to build connection. It's not about just maintain the relationship we have, but to build new relationships. Bess, I thank you for also being here. What does May mean to you? May Better Hearing Month. I think it is an opportunity to increase the awareness of what it is we do. There are a lot of us, as I mentioned, 218,000 members of our national association, but there are still people who are not really tuned into the scope of the work that we do as audiologists and speech-language pathologists. But if you think about between 5 and 10% of the population of this country has some sort of communication challenge going on, and again, very broad in scope. Is it a speech sound issue, or is it a language comprehension issue, or stuttering, or voice, or a cognitive issue, or swallowing disorder? These are the kinds of things that we address, in addition to hearing loss and balance issues and all those kinds of issues that audiologists work in as well. We are highly qualified, nationally certified, and holds a state-level credential, all of us do, in the states where we work, to identify these kinds of communication disorders, to assess them and treat them. And we also, there's a large number of us who are doing things like research in lots of different areas. You mentioned COVID earlier, and one of the, I've got colleagues who are looking at the impact of COVID on communication function long-term. We also are involved in advocacy and policy, and there's so much that we do.
clearly, again, I'm enthusiastic about our field, and May is a really good opportunity for us to talk about that. Well, I think, when I was young in my early 20s, it was so hard for me to explain what speech therapy was to my parents, especially when I didn't know the language very well. But in our language, we don't really have a word for it. So the way I explained to my mom was con chuyên môn ăn uống nói chuyện, meaning all I do is eat and talk. And that's how I said it to my mom, and she really didn't understand what it was. But I think it's very important that what you mentioned was that, when we talk about awareness, is for people to understand what a speech pathologist does and the scope of our practice, because we do so many things. But I think a lot of us, we're so humble. So we kind of underscore our impact in the world. But I think especially during COVID, we are seeing the importance of a speech language pathologist. Thưa quý vị khán giả, trong chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội, hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Dr. Williams and Dr. Sherman Taylor. Dr. Bess mới nói đó là trong cái tháng đây á, là tháng 5 để dành cho Better Hearing and Speech Language Month, không phải là nói chuyện về cái quan trọng để cho mình tiếp xúc với mọi người, mà cho mọi người hiểu là cái nghề Speech Language Pathology là cái gì. Đó là âm ngữ trị liệu. Mình ráng thông dịch về cái phần đó mà rất là khó thông dịch. Hồi Julie nhỏ đó, mẹ hỏi Julie là con học ngành gì, mà Julie không có biết giảng. Lại lúc đó Julie cũng chưa biết nói tiếng Việt Nam giỏi lắm, mà Julie nói con chuyên môn ăn uống nói chuyện. Thì mẹ cũng nói tới cái nghề gì ăn chơi không, mà thiệt ra cái ngành Speech Language Pathology là rất là quan trọng. Là Julie làm cũng chắc cũng 23 năm rồi. Mà điều thiệt ra cái nghề ở đây á, là ngành y, một phần là ngành y. Julie giúp cho mọi người mà ông bà bị tai biến mạch máu não, hay bị tai nạn xe, hay bị vấn đề về ảnh hưởng bộ não của mình, mà khó khăn nói chuyện với khó khăn nhai nuốt thức ăn, đó là rất là quan trọng. Trong mùa Covid là mọi người mà khó thể với cũng không có sức nói chuyện đó. Cái đó là cũng là trong nghề của Julie. Thêm nữa là trong nghề Speech Language Pathology giúp là mấy trẻ em chậm phát triển. Vân là mấy trẻ mà bị bệnh Down, hay bị bệnh tự kỷ, hay bị bệnh ADHD mà khó tập trung cho học hành. Mình một phần giúp cho phát âm, về ngôn ngữ, về tiếp xúc, mà rất là có khó khăn mình giảng. Mà thiệt ra Julie cũng có bằng áo trắng lúc mà làm cái việc ngành y, mà lúc mà mình dạy trẻ em mình không có bằng áo trắng, tại mấy trẻ sợ lắm. Mà thiệt ra cái speech therapy là giống như cái vật lý trị liệu, mà đây là âm ngữ trị liệu. I was trying to explain it in Vietnamese, and I know it's a little bit more, tangential, but what it is that, in our community, we don't have a word for speech language pathology. So it's a very descriptive language. So I think without understanding the language early on, I couldn't explain it. But I think now, the way I explain it to our community is that, speech pathology works with the essential part, which is communication and eating. Because when we lose those two functions, we lose the ability to socialize with our friends and our families. And I think that's so important to bring back to the theme of our month for Better Hearing and Speech Month, is that building connection. But for me, it's also maintaining connection. So I thank you both for being on the show to talk about this. If you had one advice to give to our community about the importance of our job, how can you explain that to someone? Julie, one of the things that I wanted to add is communication is so central to everything that we do. It's central to our relationships, as you mentioned. Yes. It's central to our education. It's central to our health. And one of the things that I have been involved in the past couple of years is completing a narrative analysis of the health disparities that individuals with communication disabilities experience in healthcare. So just think about so much of just calling to make an appointment, it's automated. And if you have hearing difficulties, you can't hear to make the selections that you need to make an appointment or to get a refill on your prescription, or when you're with the physician or the care provider to understand and hear their directions. If you've had a stroke, if you have a speech problem,
the care provider has difficulty understanding you. Yeah. So there's more hospitalizations, longer term hospitalizations, poorer outcomes with individuals who have communication disabilities. So we need to be aware of that and make our care providers aware of this, to slow down and take time with us to really hear us and what our needs are. Yeah, that is such an important reminder for all of us, because I think we take our job for granted, and I think a lot of people take communication for granted. But I really love what you said, Lynn, about the importance of understanding how speech and communication impact our education, our ability to interact in the community, and also our health. Because I think a lot of times we forget that communication has a direct impact on our health. Thưa quý vị khán giả, trong chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội, hôm nay Dr. Lynn nhắc nhở chúng tôi đó là cái sức khỏe của mình là rất là ảnh hưởng về cái cách khả năng mình có thể nói chuyện với mình, tiếp xúc với mọi người. Không phải là cái phần tiếp xúc về nói chuyện không ảnh hưởng về cái cách học sinh học hành với mình tiếp xúc trong cộng đồng Việt Nam của mình, mà thêm nữa là ảnh hưởng cái sức khỏe của mình. Chừng nào mình không có khả năng nói chuyện, hay mình không có khả năng mình hiểu về ngôn ngữ lúc mà mình gọi điện thoại, thì làm sao mình giảng cho bác sĩ, cho mình giúp được giúp cho mình để cho mình có cái sức khỏe hơn. Trong mùa Covid, quý vị cũng thấy đó là có rất nhiều người bị bệnh. Chừng nào có ventilator hay gì đó, họ nói chuyện không được, thì phải có cái người nào mà nói chuyện giùm họ, họ có thể có cái máy móc nói chuyện. Cái người âm ngữ trị liệu rất là quan trọng về cái phần đó. I was just reminding to the audience that, you know, that communication, a lot of times we forget that it affects our health. But after the commercial break, we'll have much more opportunities to talk about, you know, the details of what we as speech pathologists can do to help our community. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Sau phần quảng cáo, Julie sẽ tiếp tục nói chuyện với hai người quý khách hôm nay.